HKL is an inward journey. The simplest way for me to explain HKL is a path to go inwards, to discover what is inside of us. When we see outside of us, we see what is wrong, what needs to change. But what HKL tells us is that change begins from within us. HKL, the meaning of these three letters are humility, kindness, and love. HKL asks us to look for things which are already inside us. Today, as we see, the world is ridden with conflict and war all around. But we as an individual feel powerless to have any agency on what is going on around us. But these qualities are already inside of us. Humility, namrata, kindness, karuna, and love, प्रेम. इसके लिए हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में हम इतना व्यस्त रहते हैं, आसपास इतना शोर है, हम इन चीज़ों से अपना कनेक्शन छोड़ चुके हैं. ये जो HKL मूवमेंट है, ये आज से सिर्फ 1.5 साल पहले बाबा जी ने शुरू किया था और आज ये मूवमेंट दुनिया के 70 देशों में है. आज जो हम वॉक यहाँ पे कर रहे हैं, आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये आज ही के दिन 70 देशों में हो रहा है. Beyond boundaries, beyond religion, beyond language, this gathering is to focus inwards so we can find a way to reconnect these qualities with us. We often find that the changes which are happening outside are so hard, so tough to take, because people are killing each other, people are bombing each other, people are mean with each other. लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं. कोई किसी के बम फेंक रहा है, कोई किसी के देश में जाके लड़ाई कर रहा है. और ये सिर्फ देशों के बीच में ही सीमित नहीं है, ये कम्युनिटीज़ के बीच में और हमारे आइडियाज़ के बीच में भी हो रहा है. Ideologies, communities are fighting each other. So HKL is a process in which we are finding the best of the qualities in us. With gratitude, we find humility. If we practice humility, if I choose to practice humility, I may have some effect on how I interact with other people around me. If I choose kindness, I may find that I can connect with people who need help but cannot express themselves. And most importantly, if I choose love, then what better way to find a way to bind everyone together. मैं नम्रता से अगर पेश आता हूँ, अपनी नम्रता लाता हूँ, तो मेरा दूसरों के साथ बर्ताव भी नम्र ही होगा और मेरे नम्र बर्ताव के साथ हो सकता है कि वो जाके किसी और के साथ नम्रता जाहिर करे. जब मैं किसी के ऊपर करुणा करता हूँ या दया करता हूँ, हो सकता है कि वो आगे वही चीज़ लेके जाए. और प्यार तो एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं अपने आप से, अपने पास के लोगों से प्यार करता हूँ, तो वो चीज़ आगे बढ़ सकती है. So this is how one individual can affect the family. From the family, the community. From the community to the larger areas of nation and hopefully the globe. एक व्यक्ति से परिवार तक, एक समुदाय से समाज तक हम इन चीज़ों को फैला सकते हैं. Once we are in the practice of HKL, the small ripple that we can create within us can slowly turn into a wave that I hope will one day spread around the world. So how do we do it? It's a choice.
It comes down to the choice when I choose humility over ego, when I choose kindness over indifference, when I choose love over fear, I make a connection that spreads. So, how is the practice of humility, kindness, and love? It's very simple. This movement is not talking of any major books that you have to read, not even a pamphlet. What the essence of this movement is in this card. The practice is every day when I wake up, before my feet touch the ground, I remind myself, I am humility, I am kindness, I am love. As the day goes by, when I am in situations which may be stressful, which may be difficult, I have a choice to make of being humble, kind, and loving, and that affects my whole day. Two people may experience the same situation, but the one who is practicing HKL, who will have a completely different experience than another one who is just reacting to the situation. So, if I want you to remember one thing from what we talked about, I think world peace comes from inner peace. When I choose humility, kindness, and love, one heart, one moment, one decision that brings us all together. Thank you so much for coming and participating in this HKL event, and I hope we carry this in our heart and spread it around the world. Thank you very much. So, I have with me retired Air Marshal Padma Bandyopadhyay, Param Vishisht Seva Medal winner, has a number of accolades to her, but she has decided to come and join us in the HKL walk today at Bharat Mandapam, where we have gathered in the Global Conference of Meditation Leaders. Dr. Bandyopadhyay, would you share some of your thoughts with us, please? Good afternoon, all my friends. It's a wonderful moment in this world which is now all the time fighting and hatred, and so much is there, whatever the reasons were, which I will not know. This sort of movement, starting right from an individual to the family, to the community, and then gradually to the world, that will be something, I think a miracle will take place. If it happens, that will be wonderful. But that if is not the answer, we should all make it work, that it happens. Each one of us, if we try, every movement starts with 1%, 2%. Many don't believe. Majority will not believe in all this. Arey, kaisa hoga, kaisa bakwas hai. This is a normal response which we will all give. With that, if you all are sincere, one batti se to itna jalte hai na, I mean, diya jala ja sakta hai. So we all should be sincere and follow it, and seeing us and talking to us, people will follow. One day, I am very sure it will be there all over, it should be all over the world. It is not India or Iran or America, no. It is all over the world, and we will definitely reach our aim and fulfill our aim. The world will be very, very peaceful. That is the most important thing. Thank you so much. Bye. So now I have with me Debojit Das. He is the founder of Vibrations Music and has a lot of creative background, having moved from corporate to his creative side now. Debojit, you have joined us for this HKL walk today. Yes. In this Bharat Mandapam. We are here at the Global Conference of Meditation Leaders. You have been to this conference last couple of days now, and now this walk. Tell me, what is your heart's feeling about what meditation can do, and specifically about HKL, what your thoughts are? Sure. Thank you very much. So, I think it's all about the thought. You know, everything that you see around starts from a thought. Whatever the buildings, whatever you see, good things, bad things, somebody has thought about it and somebody has walked towards it.
and eventually we get the result, right? That is a thought. So I think whatever happening, I would not say it's absolutely negative. There is a very negative element right now. War is happening, people are stressed, burnout, connections are missing. But at the same time, I think there are a lot of people who are working in this area, like you, for example, like all these people. So we need to spread this positivity among other people. These three words, I think I still believe that these are the emotions that God has actually given us when we were born. Humility, kindness, and love. But now it's really unfortunate that we have to talk about it. We have to tell people that do something so that those qualities are awakened. It is happening right now. In one hand, science and technology, AI improvement going so high, but at the same time, people are not considered about others. War is happening, but still, I believe that positivity will definitely come. And what we need to do, I think, is again it starts from a thought. We need to do meditation. We are attending this meditation conference for 3 days, and there are so many people working tirelessly, not only in India, in different countries also, where they can spread the benefits of meditation. And it's very simple. So we can go ahead and take these kind of things. We can talk about it. We can bring our younger generation, because they are the most affected ones right now, and they are the future leaders. The moment we say that our young generation is our future leaders, our responsibility does not end there. We have to equip them to be the future leaders. How do we equip them? So with these three words, I think this will set a foundation for the younger generation also, कि आप लोग आओ, ये होना चाहिए लाइफ में, आपको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए. That is our responsibility. I think this is a wonderful moment. And the last sentence, I would say that you mentioned that 70 countries people are doing this. So what message comes across very clearly is that people across 70 countries are feeling the same three words simultaneously. It is very powerful, and I think this power will supersede every negativity that is around. Thank you so much. Thank you, Devojit. Thank you. So আমার সঙ্গে এখন আছে শর্মিষ্ঠা মুখার্জি. ইনি অনেক জিনিসে জড়িত আছে নিজের কমিউনিটির সাথে. আজকে ইনি এসছেন আমাদের HKL ওয়াকে পার্টিসিপেট করবার জন্যে. ইনি মেডিটেশন কনফারেন্সও অ্যাটেন্ড করছে. তো শর্মিষ্ঠা, আজকে যে আমরা এই ওয়াকটা করলাম আর HKL-এর ব্যাপারে কথা বললাম, ওর পরে আর আজকের এই মেডিটেশনের কথাগুলো শুনে তোমার মনে কি ফিলিং জাগছে, ওইটা আমাদের সঙ্গে একটু বলো। এটা তো সাংঘাতিক রকমের পজিটিভ জিনিস, পজিটিভ ব্যাপার। যেই গুণগুলো যেইগুলো বলা হয়েছে, হিউমিলিটি, কাইন্ডনেস, লাভ, এগুলো তো আমাদের ভেতরে আমাদের আগে ইনকালকেট করতে হবে, ভেতরে আনতে হবে। আমরা যদি সেই জিনিসটা আনি, আমরা নিজেরাই যদি পজিটিভ হই, আস্তে আস্তে পজিটিভিটাকে নিজেদের ছোট বাচ্চাদের মধ্যে ছড়াতে হবে। তারপরেই আস্তে আস্তে যে জিনিসটা পদ্মা দিদি বললেন, যে আমরাই যা করছি, যেটা করছি, সেটা যেমন আমাদের নিজেদের করতে হবে, আর সে আমাদের দেখেই আমাদের বাচ্চারা শিখবে। অতএব তাদের শেখাতে হলে আগে নিজেদের সেই জিনিসটা, নিজেদের ভেতরে সেই জিনিসটা আনতে হবে। আনলেই আমরা ভবিষ্যতে যে আমাদের প্রজন্ম, নেক্সট জেনারেশন, তাদের ভেতরে সেই জিনিসটা আনতে পারবো। আর সেটা খুব ছোটোবেলা থেকে, খুব ছোট বয়স থেকে তাদের শেখাতে হবে। আর মেডিটেশন জিনিসটা এমন, এটা আমরা খুব ছোটোবেলায় আমাদের সাধারণভাবেই শেখানো হয়েছে। যেমন আমাদের সকালবেলায় উঠে স্নান করা, তারপরে জপ করতে বসা। জপ মানে বলে চুপ করে বসো, তোমরা কিছু করতে হবে না, শুধু হাত জোড় করে চুপ করে ঠাকুরের সামনে বসো, ঈশ্বর প্রণিধান যেটাকে বলে। সেই রকম যদি ভাবে বসে বাচ্চাদের ছোটোবেলা থেকেই যদি এই জিনিসটা শেখানো হয়,
কিভাবে তারা শান্ত হয়ে বসবে, নিজে থেকেই তাদের ভেতরে পজিটিভিটি ডেভেলপ করবে, সেই জিনিসটাই আমাদের করতে হবে বাচ্চাদের জন্যে। আর পরবর্তী জেনারেশনের যদি আমরা করতে পারি আমরা সাকসেসফুল হব। আজকে যে যুদ্ধ হচ্ছে সেটা শুধু এগিয়ে যাওয়ার যুদ্ধ, যে কেউ যেন আমার চেয়ে না এগিয়ে যায়। আর আমার কাছে যা আছে সেই দিয়ে আমি যেমন করে হোক সবাইকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজে সবার ওপরে উঠে থাকতে চাই, সেই জিনিসটা ভাবতে হবে না। সবাই এগিয়ে চলুক, তার পেছনের সাথে আমি আছি, এই ভাবটা নিয়েই সবাইকে ভাবতে হবে, সেই নিয়েই চলতে হবে। ধন্যবাদ। এর চেয়ে বেশি আর মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, বিশ্ব জগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ।